Gopi Jana Vallabha
Raja, we just want to be prepared. But that's fine. You don't need to write now. That's good. Who's our translator? Water? For a second. Water. Yes. This is school today for them. Om Agyanatimirandasya Ganachana Shalakaya Sanchur Miditam Dina Tasmai Shri Guru Namaha Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamadhyam Dadati Swapadantikam Jai Shri Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Well, as you know, we've just come back from hell, America. Как вы знаете, мы только что вернулись из ада, из Америки.
If anyone thinks there's something wonderful about America, you can come with me next time and you'll see that. Patolo. Если кто-то из вас что-то очень хорошее думает про Америку, тогда поезжайте со мной в следующий раз на Паталологию. And Vrindavan is heaven on earth. А Вриндаван — это рай на земле. Actually, it's higher than heaven because heaven is Shvargaloka, so it's even beyond Vaikuntha. It's Goloka Vrindavan. На самом деле это намного выше, чем рай, потому что это Галока Вриндавана, выше, чем Вайкунтха находится. And we're very happy to be back. И мы очень счастливы вернуться. And we're suffering greatly from what's called jet lag. I don't know how you say that in Sanskrit. Jet lag. И мы страдаем от джетлага, это когда перемена большая во времени. Something like 1 o'clock in the morning. И сейчас примерно час утра в Америке. And usually it takes someone 2 weeks to get over jet lag before they give a lecture. И обычно нужно подождать 2 недели для того, чтобы джетлаг прошел и чтобы кто-то начал давать лекцию. I saw a note in the group, in our group, it said, Gurudev going out on Purikama the second day after he came back from America? Crazy? Yes. Crazy for Krishna. И я увидела одно сообщение в группе, писали, что Гурудев собирается взять преданных на парикраму на следующий день после того, как он вернулся из Америки. Он что, сумасшедший? Гурудев говорит, да, я сумасшедший для Кришны. What we must do as Srila Prabhupada did and spend time in Vrindavan and then leave Vrindavan to go tell the rest of the world about Vrindavan. That was Prabhupada's move. Но мы должны делать то, что говорил нам делать Шрила Прабхупада. Мы должны приезжать сюда, во Вриндаван, проводить какое-то время, а потом в этом настроении возвращаться на Запад и делиться со всеми людьми. Of course, some devotees may stay all the time, but those of us, like sannyasis and preachers, we're obliged to leave. Конечно, некоторые преданные могут оставаться, но такие преданные, как мы, те, которые являются саньяси, проповедниками, они обязаны оставлять Вриндаван. And my mood is that often when I'm in Vrindavan, I'm thinking about preaching in the West, and when I'm preaching in the West, I'm thinking about Vrindavan. И мое настроение таково, что когда я нахожусь во Вриндаване, я думаю о проповеди на Западе. Но когда я нахожусь на проповеди на Западе, я думаю только о Вриндаване. But staying in Vrindavan nourishes the preaching spirit, and preaching nourishes Braj Bhakti. Но когда мы остаемся во Вриндаване, живем во Вриндаване, это питает наше настроение преданности, и в таком смысле это питает наше Браджа Бхакти. So we're very brave to come out now, at the beginning of summer. И мы достаточно смелы, чтобы взять вас на парикраму в начале лета. It gets very hot during the day. Очень жарко в течение дня становится. So we'll be doing these Vrindavan Parikramas, but they'll be a little shorter than the ones in the springtime. Мы будем проводить эти парикрамы, но они будут чуть-чуть короче, чем когда мы проводили весной. Because you're sitting in the sun now, and in 1 hour you'll be boiling in the sun. It'll cook you like a chapati. Потому что вы сейчас сидите на солнце, и через час вы будете буквально приготовлены здесь, как чапати. So therefore, the kirtan was a little shorter than we're used to. Поэтому киртан был короче, чем мы привыкли. And yeah, like that. We'll make some adjustments. И мы будем адаптироваться. And we've come to Kambi. И мы сейчас приехали в Камби. Many devotees say that the lecture we gave about Kambi was their favorite lecture because there's so much nectar here. И преданные часто говорят, что лекции про Камби самые нектарные, потому что очень много интересных вещей. There's 2 places we're going to visit here. И есть 2 места, которые мы посетим здесь. The first is this temple of Lord Balaram. Первое — это вот храм, в котором мы сидим, храм Баларамы. Because, as you remember, this is a Leela stan of Lord Balaram and his cowherd boyfriends. Потому что, как вы помните, это Лила-стан, место игр Господа Баларама и его мальчиков-пастушков. And after a talk here, we're going to go to the actual hill where the Kambi stone is that Lord Balaram established to distinguish what is Braj, and on the other side of Braj, what is Maya, what is America.
И после этого мы отправимся на холм Камби. Это там, где Господь Баларама установил камень, который разделяет место Вриндавана и место Майи, то есть Америки. So 2 places this morning before it gets too hot. И у нас 2 места этим утром до того, как станет очень жарко. This is extremely difficult for me because my kirtans are usually an hour and a half, my lectures are 3 hours. So to do it on 90 minutes, I need the blessings of the gods. И вы знаете, что обычно Маукиртан 1,5 часа, лекция 3 часа, и для меня это очень сложно, поэтому я нуждаюсь в благословении. Otherwise, when I finish, you all look like cooked pakoras. В любом случае, когда я закончил, вы все будете выглядеть как приготовленные покоры. So, Om Agyantinavandasya Shri Chaitanya Shri Krishna Chaitanya Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So as we know, every day, Krishna and Balaram and the cowherd boys, they would take their calves and cows to the various pasturing grounds in Sri Vrindavan. И, как вы знаете, каждый день Кришна, Баларам и мальчики-пастушки, они брали своих коров и телят пастись на разные поля в леса Вриндавана. And Vrindavan is very large, actually. И Вриндаван, он очень огромный. But where we are right now is the border, the southernmost tip of Vrindavan. That's why it took so long to get here. Но где мы находимся сейчас? Мы находимся на пересечении южной границы части Вриндавана. Поэтому нам заняло столько времени приехать сюда. And after visiting Dauji and getting his blessings here, we're going to go to this hill called Kambi, a little hill. И после того, как мы посетим этот храм, попросим благословения Дауджи, Баларама, мы отправимся на холм, который называется Камби. It's just 7 minutes walk from here. Просто 7 минут мы будем идти. Now the Acharya is right that Lord Balaram, he was very fond of this hill because the boys had a lot of fun there. И Господь Баларама очень дорожил этим холмом, потому что мальчики-пастушки очень веселились на нем. You know, it's a hill, so the boys, boys are boys. They enjoyed rolling down the hill and sliding down the hill. Woo! И, как вы знаете, мальчики всегда являются мальчиками, и они всегда часто катились вниз с этого холма или просто как с горки скатывались. And the cows liked it too because at the bottom of the hill there were very soft, green, very tasty grass. Of course, you don't think of grass as tasty, but the cows thought it was very tasty. И коровам тоже очень нравилось это место, потому что у подножия этого холма была очень мягкая, хорошая и вкусная зеленая трава. Конечно, мы не думаем о траве как о вкусной, но коровы думают. So on one occasion when Balaram and all the boys came here, Krishna wasn't present, just Balaram and the boys. They were playing on the hill, and all of a sudden Balaram, he stands up and he makes an announcement to all the boys. Hello, it's the Gosti. Stop playing, listen. И однажды, когда Баларама со своими мальчиками-пастушками играли на этом холме, Кришны тогда не было. Баларама в один момент остановился, поднял руку и сказал: «Эй, друзья, подождите, у нас сейчас будет Иштагошти». I want to share something very special. Listen to me. Я хочу поделиться с вами чем-то особенным. Послушайте меня. So all the boys stopped playing and they all gathered around Lord Balaram. И все мальчики перестали играть, и они так собрались, окружили Балараму. He said, "My dear friends, Vrindavan ends here at Kambi. It ends here." И Баларама сказал: «Мои дорогие друзья, Вриндаван заканчивается здесь, в Камби». He said, "I warn you, if you venture beyond this point, you will be under the jurisdiction of the 3 modes of material nature." И я предупреждаю вас, если вы пересечете эту границу, тогда вы попадете под влияние 3 гун материальной природы. My dear friends, never go further than Kambi. Мои дорогие друзья, никогда не идите дальше, чем Камби. So the boys, they looked beyond Kambi and they started trembling. И мальчики так взглянули вдаль за границу Камби, и они начали дрожать. So to make it very clear for the boys, Balaram took a stick and on top of the hill he drew a line
And he said, here is Krishna, over there is Maya. И чтобы сделать такое заключение, Баларам взял палку и посередине холма, прям сверху, нарисовал такую линию и сказал, что с этой стороны Кришна, а с другой стороны Майя. And then Balaram became very philosophical. Usually the boys, it's just, chit-chat, and small talk, and fun and games. He became very philosophical. И тогда Баларама стал очень так рассуждать по-философски, хотя это обычно непривычно для мальчиков-пастушков, потому что они обычно играют и весело разговаривают, но Баларама сказал, So on this side of the line, you'll be protected by the spiritual atmosphere of Vrindavan. на этой стороне линии вы будете защищены духовной атмосферой Вриндавана. But if you cross over this line, you'll be victimized by Maya. Но если вы пересечете эту линию, вы будете находиться в Майе. Maybe someone can go chase that dog away. So when the boys heard that Balaram was speaking so seriously, it said their jaws dropped. И когда мальчики услышали, что Баларам так серьезно говорит, у них отпала нижняя челюсть. They were all stunned. Они были все ошеломлены. Of course, the cowherd boys, they're all transcendentalists. И, конечно, мальчики-пастушки, они все трансцендентные. They're forever completely free from the influence of Maya because they're Krishna bhaktas, Krishna devotees. И они всегда освобождены от влияния Майи, потому что они Кришна-бхакты, преданные Кришне. But we have to consider that the nature of Vrindavan is that these boys thought themselves to be like ordinary persons, and therefore, in their humility, they always felt their only shelter was Krishna and Balaram. Но согласно природе Вриндавана, они всегда думали о себе как об обычных людях, и их единственное спасение это было Кришна и Баларам. One boy said to another one, if we cross that line, we're going to become demons like Kamsa. И один мальчик сказал другому мальчику, ой, если мы пересечем эту линию, тогда мы станем демонами, как Камса. One boy pointed to one, he said, if you cross that line, I'm sure you're going to be just like Dinakasura. И один мальчик говорит другому, показывая, если ты пересечешь эту линию, тогда ты станешь как Dinakasura. You'll become like Shishupal. They're serious. Don't cross the line. А ты станешь как Шишупала, поэтому серьезно не пересекать никогда эту линию. But being boys, frogs and snails and puppy dog tails, we say in English. И мальчики это мальчики, у них всегда такие игры разные. Boys are frogs. Мальчики это лягушки, улитки. And puppy dog tails. И хвостики маленьких собачек. And girls are sugar and spice. А девочки это сладость и специи. And everything nice. И все прекрасно. Специи. Not all the time, but sometimes. Всегда, но иногда. I'm the guru, I know. Я гуру, я знаю. So being young boys, they couldn't resist this urge to test Lord Balaram's warning. И так как они были очень маленькими и игривыми, они хотели протестировать слова Господа Баларама, проверить. They all started whispering, let's just go see what's on the other side. Они все начали шептаться, давайте пойдем посмотрим, что же на другой стороне находится. We were saying in English, curiosity killed the cat. И мы говорим на английском языке, что любознательность убила кота. So they waited, for some time. One of the calves actually started wandering off, and Balaram got concerned because Krishna and Balaram loved cows. So Balaram said, just wait here, I'm going to go get that stray calf. And the boys went, okay, sure. И тогда один маленький теленок, он начал уходить вдали, так как Кришна и Баларама всегда заботятся о телятах. Баларама сказал, о, подождите, мои друзья, я пойду заберу теленка. И мальчики говорят, да, конечно. But for all their bravado, their bravery, as soon as Balaram left, they became a little nervous. Но несмотря на то, что они были очень смелыми, когда Баларама ушел, они очень занервничали. So they started daring each other. I dare you to go across the line. И тогда они начинали вызывать друг друга, с вызовом говорить, давай, иди ты за линию. And the other boy would say, no,
you go first. А другой мальчик говорил, нет, ты иди первый. And one boy said to his friend, I bet you can't do it. And his friend said, I bet you can't do it. И другие мальчики говорили, ну нет, ты не можешь сделать. А другой мальчик отвечал, нет, ты не можешь этого So сделать. this was going on for some time. So finally one of the older boys has said, all right, he stood up, let's all cross the line together. И это продолжалось какое-то время, и тогда один мальчик повзрослел, он встал и говорит, ну тогда давайте все вместе пересечем эту линию. So they all held hands and laughing and joking, but you could see a little nervous. They crossed the line. И они все взялись за руки, конечно, они смеются и шутят, но они чуть-чуть нервничали, и они переступили эту линию. They crossed the line Они перешли эту черту, that Balaram had drawn on the hill. которую Баларам нарисовал на холме, начертил. And you know how far they went? И вы знаете, как далеко они ушли? 1 inch. 1 инч. And they all turned around and ran back. И они все повернулись и побежали обратно. But you know, boys are daring each other. Let's see what happened. You know, nothing happened to us. We went beyond the line. Nothing happened. И тогда мальчики говорят друг другу, что с нами произошло? Смотрите, мы перешли линию, и с нами ничего не произошло. So they crossed again. Поэтому они опять пересекли эту линию. And then they ran back. И потом опять побежали обратно. They went 2 meters, they came back. They went 10 meters, they came back. They went 30 meters, you know. Они прошли 10 метров, вернулись, 20 метров вернулись, 30 метров вернулись. Just like sometimes devotees think, I'm doing pretty good in Krishna consciousness. I can flirt with Maya a little bit. Нет проблем. Как иногда преданные думают, о, я достаточно хорошо себя ощущаю в духовной жизни, можно чуть-чуть с Майей поиграться, нет проблем. So on one venture out, they went 100 meters into Maya's kingdom. И когда один раз, когда они прошли аж 100 метров в царство Майя. You see, we did it. I'm okay. How about you? Yeah, I'm fine. How long are we going to stay here? О, смотрите, мы это сделали, я в порядке. О, ребят, я тоже в порядке. И сколько мы тут останемся? Then one boy became like raised, swelled his chest, and he taunted Maya Devi. He said, "Hey Maya, look over here. Can you see us? Come on, just try and get us." Он так поднялся высоко в груди, такой стал смелый и говорит, «Эй, Майя, посмотри сюда, ты видишь нас? Если ты нас видишь, тогда давай, приди к нам». And they're kind of waiting for Maya to come. И они ждут, когда Майя придет. So then one of the older boys, Raktak, he said, "Actually, my friends, we're being really foolish. We should just do what Balaram tells us." Тогда один из старших мальчиков Рактака, он сказал, мои дорогие друзья, на самом деле мы очень глупы, потому что мы должны просто следовать тому, что нам сказал Господь Баларам. So then they all yelled, "Jai Balaram!" And they turned around, they ran back and sat down just as Balaram came back from finding the stray calf. Тогда они все крикнули «Джай Баларам!», они повернулись, побежали обратно и сели, и в тот момент как раз зашел Баларама с потерянным теленком. So they did it. И они сделали это. And actually then it was time for lunch. И тогда наступило время для обеда. So I was reading that, the boys are sitting there, and we did it, we did it. And one boy said, "Did you cross the line?" And the boy said, "Yes, of course I did." И мальчики сидели, обсуждали, кто перешел линию, говорили, о, мы сделали это. И тогда один мальчик спросил другого, ты пересек линию? И он ответил, да, конечно, я сделал это. Then that boy said to his friend, he said, "Did you go?" И тогда он спросил своего друга, а ты тоже ходил? And the first boy said, "Yes, of course, and I wasn't affected by Maya even a little bit." И другой друг отвечал, да, конечно, я ходил, и я вообще не был под настроением Майи. So Balaram, he was sitting with the boys, he overheard this conversation. И когда Баларам сидел с мальчиками, он услышал этот разговор. He said, "Istagosti, we're going to have another meeting, come here." И он сказал, Иштагошти, у нас будет другая встреча, давайте подходите ко мне. He said, "My friends, you should understand that when you cross that line, you didn't fall into illusion because you're Krishna's fully surrendered devotees. And wherever you go,
He protects you. Баларама сказала: мои дорогие друзья, вы должны понять, что когда вы пересекли эту линию, вы не впали в иллюзию, потому что вы полностью преданные Кришне. Поэтому, куда бы вы ни пошли, Кришна всегда защищает вас. He said that those who are not favored by Krishna will be victimized by temptation outside of Vrindavan and forget everything about the Lord. Those who live on the other side, they forget everything about Krishna. Но те, кто не находится под защитой Кришны, они будут, майя на них нападет, когда они пойдут, когда они пересекут линию и покинут Вриндавана. Они забудут абсолютно все, что касается Господа. So when the boys heard that, you can forget Krishna, they were like, what? How can anyone forget Krishna? И когда мальчики услышали то, что кто-то может забыть о Кришне, они переглянулись и сказали, что как кто-то может забыть о Кришне. Because they all loved Krishna more than anyone's ever been loved before, so they can't imagine. They were always remembering Krishna, and they never forgot Krishna. Even when they were sleeping, they were still chanting his holy names. Потому что они не знали, как можно забыть Кришну, они все его любили настолько, насколько вообще возможно в этом мире. Даже когда спали, они всегда помнили о Кришне и не представляли себе такого, что можно забыть о нем. Like even in this world, we get some idea if you love someone, you're always thinking of them. Даже в этом мире, когда мы любим кого-то, мы постоянно думаем об этом человеке. Of course, that's perfected in Krishna consciousness when you awaken divine love, real love, amala bhakti. It's actually a fact. You always remember Krishna, and you never forget him. И, конечно, эти отношения еще сильнее развиваются, когда мы находимся и развиваем нашу любовь в сознании Кришне, амала бхакти, и никогда эта любовь в наше сердце не покидает. How many times have I quoted Prabhupada? He says, in my life, I never knew what was sin, and I never forgot the lotus feet of Radha and Krishna. И сколько раз я цитировала уже Шрилу Прабхупаду, что он говорил, что в своей жизни я никогда не знала, что такое грех, и я никогда не забывал лотосные стопы Шри Кришны. So Balaram said, if you cross that line, eventually, people on the other side, they've forgotten everything about Krishna. Like you ask a person, who is God? He's up there. What's he like? He's sitting on a chair. What's he doing? I'm telling people go to heaven, some people go to hell. What else? I don't know. Как те люди, которые пересекают эту границу, мы можем спросить у них, а кто такой Господь? Они совершенно о нем забывают. Они говорят, о, ну он там сидит на небе. А чем он занимается? Ну он там сидит на стуле, раздает разные поручения. Кто-то идет в рай, кто-то идет в ад. We're truly blessed because of Srila Prabhupada and our previous acharyas. Prabhupada said one time in a humorous way, we even know God's telephone number. Но мы на самом деле очень благословены благодаря Шриле Прабхупаде и всем нашим ачарьям. Прабхупада шутил и говорил, что мы на самом деле даже знаем мобильный номер телефона Кришны. So when the boys heard that there's people living on the other side of the line who have forgotten Krishna, they were like stunned. No! They said, is it really possible to forget Kanai? How is it possible to forget Krishna? He's so amazing! He's our friend! И когда мальчики услышали, что те люди, которые живут по другую сторону Камби, они забыли Кришну, они были очень удивлены и думали, как же можно забыть нашего Каная? Как это возможно? How is it possible, they said to Balaram. Как это возможно, они спросили Баларама. Balaram said, it is possible. Баларам сказал, это возможно. So then the boys, they just looked on the other side of the line. They just stared in disbelief at the world beyond Kambi. И тогда мальчики, они посмотрели за эту черту, и они выглядели в таком абсолютном, они не верили в то, что такое может быть, и они смотрели вокруг. Just like, we were in America driving down these 7-lane highways with all these cars and all these buildings. I was thinking, I got to get out of this place. I got to come back to the little villages in Vrindavan, at least a little while to get enlivened again. И когда мы ехали в Америке на большой трассе с 7 путями, я думал, боже мой, мне нужно как можно скорее выбраться из этого места в Вриндаван, в маленькую деревню.
So then they're all looking out there like, and they said with one voice, Balaram, we will never cross that line again. И они все смотрели в таком неверии за эту черту, и они сказали Балараму, мы никогда больше не будем пересекать эту линию. And we have also made such a vow, haven't we? И мы тоже приняли такой обет, да? At the moment of initiation, we've turned our back on material life, and we've said to our spiritual master, the representative of Lord Balaram, because Balaram is sometimes called the Adi Guru, the original Guru, we've said no more meat eating, no more intoxication, no more illicit sex, no gambling. Those activities are the root cause of attachment to this world. So we promise, no more. Just like the coward was, we'll never cross that line again. И мы тоже приняли обеты, мы повернулись спиной к Майе, мы сказали нет незаконным половым отношениям, интоксикациям, мясоедению и азартным играм. Мы повернулись, так же, как и Баларам сказал, и все пастушки приняли обеты, что они не будут пересекать линию, мы тоже сказали нет материальной жизни. So then the cowherd voice, like true Vaishnavas, we always see this in true Vaishnavas, like Prahlad Maharaj. True Vaishnavas, they have compassion for others. They said, Balaram, please warn everyone in Vrindavan never to go beyond that line you've drawn. И тогда мальчики-пастушки, потому что они являются истинными вайшнавами, они сострадательны ко всем душам, они повернулись к Балараме и со слезами на глазах сказали ему, что скажи всем, чтобы никогда не пересекали эту линию. Never go beyond the top of this hill, because they're all sitting on the top of the hill. Никогда не пересекайте линию, идите вниз этого холма по другую сторону. So then Balaram, he did something really amazing. И тогда Баларам, он сделал что-то очень уникальное. He took the blade of his plow, and from that small hill on hill of Kambi, he carved out a stone pillar. И тогда Баларам взял маленькое лезвие своего плуга и из маленького из холма Камби, из камня он выгравировал. Hills like this, with his plow, he carved out a big pillar. But now, because so many millenniums have passed, all you can see is the top of the pillar, and they built a temple around it. Он выгравировал такую колонну. Сейчас, благодаря из-за того, что прошло очень много времени, от колонны осталась только лишь ее верхушка. He said, this marks the boundary between Krishna's realm and Maya's realm. И он сказал, и эта колонна символизирует место обитания Кришны и Майи. You know, we need that pillar because the line he drew in the dirt, that just goes away by the next morning. But he carved this pillar. He said, boys, don't go beyond this pillar and tell everyone yourselves. И мы знаем, что линию, которую начертили на земле, она исчезает на следующий день, поэтому нужна была колонна. И они поставили эту колонну посередине и сказали, что те, кто будет пересекать, мальчики, будьте осторожны. And that pillar is still there. И эта колонна до сих пор находится там. So, without further ado, and before it gets too hot, we are going to walk to that pillar. И до того, как очень сильно станет жарко, мы все пойдем к этой колонне, посетим это место. But be very careful. Но будьте очень осторожны. It's on top of the hill. Это на холме, на верхушке холма. Don't fall onto the other side. Не упадите на другую сторону. Sometimes you read, hikers are hiking on the mountain and they slip on the cliff and they fall down. Иногда, когда кто-то находится на верхушке холма, они могут подскользнуться и упасть в самый низ. So don't fall. But if you fall over, it's the duty of the spiritual master to rescue you from Maya. Но если все-таки вы упадете на другую сторону, тогда это обязанность духовного учителя спасать вас от Майи. Just like when Lord Chaitanya was going to South India, he took along one fairly young Brahmin boy with him, and that Brahmin boy became entrapped in Maya. He became attracted to some girls in a village, and he didn't come back for lunch. So Lord Chaitanya had to go and drag him back. He grabbed him by the hair and dragged him back to where they were staying. He said, don't do that again. So that's the Guru's business.
И как, например, когда Господь Чайтанья путешествовал по Южной Индии, у него был молодой слуга, браман, которого он с собой взял, и в один день он не пришел на обед, потому что он был привлечен девушками из деревни. И Господь Чайтанья тогда пошел и за волосы притащил его обратно и сказал, что никогда не поступай так в следующий раз. Поэтому это обязанность духовного учителя спасать ученика от рук Майя. But another business, actually it's not a business, the real pleasure of the Guru is to uplift the devotee to the spiritual world. Yes, he'll go in the muck and the dirt of beyond Kali and pull you out of the ocean of material existence. But his real pleasure is lifting you up to Goloka Vrindavan, where life is eternal, full of knowledge and bliss. Но настоящее наслаждение для духовного учителя – это поднять вас до самой Галоки Вриндавана. Конечно, да, он поднимает вас из грязи, спасает вас от Майи, но самое настоящее наслаждение – это когда вы достигаете Галоки Вриндавана, прекрасной обители. So let us go, and like the coward boys, you can look beyond the line. Delhi. Delhi's the first stop in my life. И как мальчики-пастушки, давайте туда пойдем и посмотрите так вниз с удивлением за эту черту. Как, например, когда мы видим Дели, это первая остановка Майи. Of course, we know the secret by Lord Chaitanya's mercy that through the process of Krishna consciousness, as Prabhupada taught us, we can turn any place into Vrindavan by following the ninefold processes of Krishna consciousness. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Padasevanam, Achanam, Bandham, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedanam. We can turn any place into Vrindavan. И, конечно, по милости Шрилы Прабхупады и Господа Чайтаньи мы знаем, что, находясь в любом месте, когда мы не находимся во Вриндаване, благодаря 9 процессам преданного служения, мы можем любое место сделать Вриндаваном и создать такую атмосферу. Just like Bhaktivinoda Thakur said one time, I woke up one morning and saw my house had turned into Vaikuntha. Как однажды Бхактивinoda Тхакур сказал, что я проснулся однажды утром и увидел, что мой дом, он превратился в Вайкунтху. Vrindavan means where there's Krishna and Krishna is being worshipped. Вриндаван означает это то место, там, где находится Кришна, и там, где поклоняются Кришне. So if you take Krishna in your heart with you anywhere in the world, or you chant his holy names, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That place becomes Vrindavan, and fallen conditioned souls who happen to come into that atmosphere, their hearts are touched, and they can also become devotees anywhere in the world. И когда мы покидаем Вриндаван, но в нашем сердце находится Кришна, или мы воспеваем Его святые имена, тогда Кришна на самом деле находится с нами, и благодаря общению или соприкосновению с нами, с такими преданными, любое обусловленное живое существо, оно очищается и может тоже ощутить атмосферу Вриндавана. And conversely, if you're living in Vrindavan but you're not serious about Krishna consciousness, what to speak if you're making offenses, then you're not actually in Vrindavan. И с другой стороны, если вы находитесь и живете во Вриндаване, но вы не думаете о Кришне или совершаете греховную деятельность, тогда на самом деле вы не находитесь во Вриндаване. Vrindavan is a state of consciousness which is accelerated, of course, when we're here, where Krishna actually performs his pastimes. So we should be really serious about making advancement while we're in Vrindavan. We're here only for the purpose of finding Radha and Krishna and welcoming them into our hearts. И Вриндаван – это на самом деле состояние нашего ума и состояние нашего сердца, потому что мы находимся здесь для того, чтобы пробудить нашу любовь и взаимоотношения с Кришной. But certainly lucky are these boys and girls who took birth here in Braj from the moment they were born. Radhe Radhe, Krishna Balaram, Prasaram, etc. И эти браджаваси, маленькие мальчики и девочки, по их большой удаче, они родились во Вриндаване и сказали Радhe Радhe, Джай Шри Кришна, Прасад. Shri Shri Krishna Balaram ki Jai! Jai Jai Shri Radhe! So now we're going to go to the pillar where this famous pastime happened. We're going to have more kirtan and another